వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. ఏపీ హైకోర్టు లోయర్ జ్యుడిషియరీకి సంబంధించి స్కిల్ టెస్ట్ డేట్ అనేది అనౌన్స్ చేసిన విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే. సో ఆ స్కిల్ టెస్ట్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి సిన్సియర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్పెషల్ డిక్టేషన్స్ అనేది అందించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియో ద్వారా ఒక జడ్జి గారు గవర్నర్ ఎలా అయ్యారు అనేటువంటి టాపిక్ మీద డిక్టేషన్ అనేది ఇవ్వబోతున్నాను. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద లీగల్ మీద కూడా ఈ మన డిక్టేషన్స్ అనేవి ఉండబోతూ ఉన్నాయి. సో ఎవరైతే సిన్సియర్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్న వారు ఇక్కడ స్పెషల్ మెంబర్గా జాయిన్ అయినట్లయితే ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎలా జాయిన్ అయ్యాలి అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. సో అక్కడ మీరు జాయిన్ అయ్యి దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రూఫ్ అనేది మాకు కింద ఇచ్చినటువంటి వాట్సాప్ గ్రూప్లో కనుక మీరు మీ పేరు ఊరితో కనుక పెట్టినట్లయితే మిమ్మల్ని గ్రూప్లో యాడ్ చేసి అక్కడి నుంచి కూడా ఈ డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు అందించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓన్లీ ఎవరైతే సిన్సియర్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారికి మాత్రమే మీరు ఈ స్పెషల్ మెంబర్గా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో మీకు వీటికి సంబంధించి కనుక ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినటువంటి వాట్సాప్ నెంబర్కి ఓన్లీ సింగిల్ మెసేజ్లో మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ ఏంటనేది క్లియర్గా పంపించండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ కాల్స్ అనేది చేయొద్దు. ఒక మెసేజ్లో మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ అనేది క్లారిఫై చేయండి. మీరు కనుక పంపించినట్లయితే వాటిని క్లారిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని డిక్టేషన్స్ కావాలి అనుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా కూడా స్పెషల్ మెంబర్స్గా జాయిన్ అయ్యి పూర్తి అప్డేట్స్ అనేది మీరు పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ కూడా చేయండి. సో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. సో get ready for the dictation at the rate of 120 words per minute. Ready? 1, 2, 3, start. My journey from the silent deliberations of the first court hall to the ceremonial splendor of the Raj Bhavan has been a monumental transition that few in the legal fraternity ever experience. As I sit to pen this autobiography, I am reminded that the scales of justice and the staff of governance are both heavy burdens requiring an unimpeccable dedication to the Constitution. My career began not in the corridors of power but in the dusty libraries of a small district court, where I first learned the rule of law. Rising through the ranks to become the Chief Justice of a premier high court was a path paved with perspicacious judgments and a commitment to the subordinate judiciary. However, the invitation to serve as a governor opened a new chapter, one where the rigid application of statutes met the fluid world of executive administration. In the courtroom, my word was final, transcribed with punctilious care by my loyal stenographers. Every interim order and final judgment I authored was a testament to the fact that meritocracy remains the bedrock of our system. Whether I was presiding over a complex pronote suit or a high profile writ petition, my focus was always on the administration of justice. Transitioning to the role of a governor, however, required a different kind of acumen. While a judge speaks through orders, a governor speaks through counsel. The shift from being a neutral arbitrator to a constitutional head of a state like Andhra Pradesh or Telangana is a quintessential challenge. It requires one to be a bridge between the state government and the union, ensuring that the federal structure remains intact while upholding the dignity of the office. The autobiography of a jurist often focuses on legal passages and constitutional bench decisions, but my story is also about the people. It is about the law graduates looking for inspiration and the stenography aspirants who capture the heartbeat of the court. When I was appointed by the President of India to take the oath of office as governor, I realized that my judicial experience was my great asset. The ability to remain detached and dispassionate is as useful in a Raj Bhavan as it is on the bench. Dealing with the Council of Ministers and the Legislative Assembly requires the same trenchant analysis I once applied to criminal jurisprudence. It is a role that demands a
seamless continuity of character, ensuring that the public trust is never compromised. To the students preparing for judicial recruitment or court staff exams, my life serves as a reminder that the legal profession offers limitless horizons. The notifications you study today are the first steps towards a career that could lead you to the highest offices of the land. Whether you are taking down dictation or arguing a case, remember that accuracy and integrity are your indispensable companions. As I look back on my years of service from the bar to bench and finally to the governor's palace, I am filled with a sense of gratitude. The journey has been long, but the principles of equity have remained my guiding star. In conclusion, the legacy of a judge is not found in the values of law books alone, but in the justice delivered to the common man. As this autobiography draws to a close, I hope it inspires a new generation to serve the nation with unwavering fidelity and honor. Stop. ఇలాంటి మరిన్ని డిక్టేషన్స్ కనుక పొందాలనుకున్నట్లయితే స్పెషల్ మెంబర్స్గా జాయిన్ అయ్యి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినటువంటి దాని నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీరు అక్కడ డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ వీడియో మీద మీ ఒపీనియన్ కూడా తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ.